Simple. So, in the journey of the Eastern wisdom, it is very important to understand what is false, real, and unreal. У подорожі до східної мудрості дуже важливо зрозуміти, що є справжнім, що є істинним, неістинним і фальшивим. You see, if we do not understand what is false, then we take for granted that I'm the body and the mind, and then nothing could happen. І якщо ми не розуміємо, що таке несправжнє, а фальшиве, тоді ми сприймаємо як за належне той факт, що я тіло, і нічого з цього доброго не стається. So I am body and the mind. Whatever I possess in terms of the money and the house are real, and they are the real source of the happiness. Unless I think over it, I cannot find the real self. Отож, коли ми вважаємо, що ми – тіло і наш розум, і все, чим ми володіємо у плані грошей і різноманітних речей, таких як будинок і машина, що в цьому всьому і заключається щастя. І поки ми над цим не задумаємося, не зможемо збагнути. So first step is understanding clearly that body, mind, I am not the body and the mind, I am not the wealth, I am not the possession. It does not mean that I should leave everything. Перше, що нам необхідно зрозуміти, це наш розум і наше тіло, і те, що ми не являємося розумом, тілом або будь-якими речами, володінням, те, чим ми володіємо, ми – це не наш добробут, але Гуруджі не говорить нам зупинитися в зароблянні добробуту. So we should have a clear understanding what is false, what is real, and what is unreal. Отож, у нас має бути ясне розуміння, що є неістинним, що є істинним і фальшивим. Otherwise, what is going to happen? We will continue to have pain, suffering, anxiety, duality, conflict. Інакше, що відбудеться, ми будемо продовжувати мати біль і страждання, і тривожності, переживання, конфлікти. So the moment we wake up in the morning until we go to the bed, our mind is constantly thinking about body, mind, money, possessions, pain, pleasure, and nothing belongs to us. З самого моменту, як ми прокидаємося, ми починаємо і продовжуємо думати про себе, про своє тіло, про розум, про якісь ситуації, про те, чим ми володіємо, про наші володіння, і нічого із цього не належить нам. Just tell me how many times you have a thought that I am the real self. And how many times you have a thought, I'm the body, I have a pain, and I have a suffering. Дайте відповідь на питання, як часто ви мали думку про те, що ви являєтесь істинним я, і як часто ви думаєте про те, що ви це тіло, що у вас десь щось болить, вас щось тривожить. So this is what we discussed in the last second week. Це те, що ми проговорювали минулого тижня. So the first thing is required to become a seeker, that I have to observe this entire world carefully.
Перше, що вимагає від нас для того, аби стати справжнім шукачем, сікером, це я повинен спостерігати цілий світ на відстані. And one factor is constant, that everything is changing in this world. І ще один факт про те, що все в цьому світі змінюється. Second, then you bring your mind to the body, and the mind and the thoughts, they are also changing constantly. Також ви звертаєте свою увагу на тіло, на розум, на думки, і вони також постійно змінюються. And we are seeking permanent happiness. Now, how can you have a permanent happiness by anything that is changing all the time? І ми шукаємо постійного, безперервного щастя, але яким чином ми можемо здобути це постійне щастя за допомогою чогось такого, що постійно змінюється, знаходиться в зміні? So that is why every master, then they start talking about that you have to find the cause and effect relationship. Саме тому кожен майстер говорить про те, що нам необхідно знайти причину і ефект. So any thought that comes to your mind, first find out the cause of that thought. Отож, для будь-чого, для будь-якої думки, яка приходить вам на розум, вам необхідно, попробуйте знайти причину цієї думки. And if that thought is about an object, about a person and relationship, then think in your mind, is that person, possession, or object changing? І якщо ця думка відносна, якщо ця думка стосується якоїсь людини, об'єкту, персони, а будь-чого, перше, що вам має прийти на думку, чи цей об'єкт, персона змінюється. And if it is changing, it means it is made up of the parts. I am not the part, and this is the false. І якщо воно змінюється, це означає, що це щось зроблене із частинок, а я не являюся частинкою, я не можу бути тим, що змінюється. And second thing, to understand the false, if anything is seen by my sense organs, it cannot be me. І ще, що необхідно зрозуміти, що все, що я можу осягнути органами чуття, не може бути мною. What you see in the mirror is your body. Те, що ви бачите у вашому дзеркалі, це ваше тіло. When you are seeing yourself into the mirror, it means you see the body and instantly just become aware. 10 years before, what your body looked like and what will look like your body after 50 years. It would be like me. І коли ви дивитесь на себе в дзеркало, просто усвідомте, збагніть, що те, що ви бачите, це ваше тіло, пригадайте, яким воно було 10 років тому, і подумайте, яке воно буде через 50 років. Ми всі будемо такі, як Гуруджі. Maybe the youngest participant in this session, let me take it 20 years. So if you do the fast backward, 20 years ago, body was so small. So it clearly shows that I'm not the body. Давайте, до прикладу, візьмемо наймолодшого учасника на цій лекції, сесії. Якщо ми віднімемо 20 років назад, то в цієї людини тіло
очевидно, було дуже маленьким. Отже, це доводить той факт, що тіло змінюється і не може бути мною. And let us say that in the present session, everyone should live for 100 years. So fast forward. No, not more than 100 years. So fast forward, add 100 years to your age. І давайте скажемо, наприклад, що від сьогодні на цій сесії кожен повинен жити 100 років іще, плюс іще 100 років. Давайте порахуємо від нашого сьогоднішнього часу, віку. Nobody will be there. Нікого тут уже не буде. Do I have a control over it? No. Чи є у мене контроль над цим? Ні. But there is something inside the body which is the real me. Але є щось всередині тіла, що і є справжній я. So this week you have to at least listen to the talk and sit for another 10-15 minutes and contemplate and reflect on what is unreal, what is mithya, what is false, what is unreal, and what is real. Отож, цього тижня вам необхідно роздумувати над цією розмовою хоча б 10-15 хвилин і думати над тим, що є несправжнім, фальшивим, що є справжнім, несправжнім і істинним, неістинним і фальшивим. So first thing of contemplation, that whatever is constantly changing is not me, cannot be me. Перша річ для роздумів – це те, що постійно змінюється, це не я, не може бути мною. And the false appears real, but it is not. А фальшиве, нереальне, воно виявляється як реальне, з'являється, показується як реальне, але насправді не являється таким. Why it appears real? Just take an example. 65 years ago, this guy was non-existent. Чому воно здається реальним? Чому воно виявляється як реальне? Тому що візьміть приклад, що 65 років тому цього чоловіка взагалі не існувало. And another 30 or 40 years, this guy is gone. А іще якихось 30-40 років і цей чоловік також піде. How do you say it is gone? Because of the body. And body is constantly changing. So body appears real, but it is not. Як ми стверджуємо, що цей чоловік піде? Через тіло, тому що тіло піде і воно постійно змінюється, а отже означає, що не є справжнім. З'являється як справжнє, але не є ним. Third point of the false is that it does not exist independently. І ще один пункт несправжнього – це те, що воно не існує незалежно. How do you say that? Як ми це стверджуємо? When a person dies, you say body, his body is there. Коли людина помирає, ми кажемо, що тіло цієї людини мертве. And when the person is alive, you don't say, oh, your body has come to meet me. You say, you have come to meet me. І коли людина жива, ми не кажемо людині, що твоє тіло прийшло зустріти мене. Are you understanding? Чи це зрозуміло? When there is a dead
person is dead, you talk in terms of the body. When the person is alive, you talk in terms of he and she. Коли людина померла, ми говоримо у відношенні до тіла. Ми використовуємо слово тіло. Але коли людина жива, ми звертаємося до особистості, як до він, вона використовуємо. I believe you are getting it. Я вірю, що ви розумієте. When the person is dead, that he or she is not there. It means that he and she is different and separate from the body. Коли людина мертва, цієї її або цього його там немає. Це означає, що ця вона або цей він, вони окремо від тіла. So why we have to think like this? Чому нам необхідно думати в цьому таким чином? So thinking in the terms of cause and effect, you remove the effect, you remove the false, you approach to the near. You approach to the real. Отож, думаючи у напрямку причини, наслідку, створюючи причинно-наслідкові зв'язки, ми прибираємо неістинне, несправжнє і наближаємось до справжнього. So once we are clear that whatever is false is not me, and whatever is unreal that do not exist. Тож в той момент, коли нам стає зрозумілим те, що все, що не справжнє, фальшиве, воно не є мною, а нереальне не існує, його нема. So then we can understand there are three layers of the self. There is a real self, there is a false self, and there is a secondary self. Тоді ми можемо зрозуміти, що є три рівні я, три рівні себе. Істинне я, неістинне, несправжнє я і другорядне я. That real self is pure consciousness. Це істинне я, це чиста свідомість. And the moment I say I am the body, it is false self. В той момент, коли я бачу себе як тіло, це і є несправжнє я. And then what is the secondary self? First I am the body, then I am the teacher, I am the husband, I am the wife. That is the secondary self. Це другорядне я. Це коли спочатку я тіло, а потім я вчитель, потім я чоловік, потім я дружина. Це є другорядним я. Побічним. Did you understand that? Чи це зрозуміло? When you say you are a husband and a wife, without identifying with the body, you cannot be husband and a wife. Коли ви стверджуєте, що ви є дружиною або чоловіком, без опирання на тіло, не опираючись на тіло, ви не можете бути ні дружиною, ні чоловіком. Christina is thinking here. Христина думає. But I identify with the labels of husband and a wife and son and the daughter. So in a relationship, the husband or wife suffers, the girl and the boy do not suffer.
Але я ідентифікую себе з роллю дружини, сестри, сина. У стосунках страждає чоловік і дружина, але не страждає хлопець або дівчина, чоловік або жінка. So secondary self is all the labels. And now find out, you say I am a girl and I'm a wife. Can you show me where is the wife in you? Отож, ми ідентифікуємо себе з цими лейбами. Наприклад, ми кажемо, що я є жінка і я є дружина. Покажіть, де та дружина знаходиться у вас. It lives in the mind only. Вона живе лише в розумі. So the entire journey of the self-discovery is that we should understand the secondary self, outermost layer, then we understand the false self, second layer, and then we can find the real self. Отож, уся подорож до себе, вона заключається в тому, що ми повинні зрозуміти ці три слої я. Перший, зовнішній, це оце побічне, другорядне я. Після нього другий – це нереальне, фальшиве я. І останнє – це є істинне я, справжнє я. All our anxiety, duality, conflict, pain, problems, suffering belongs to the false self, belongs to the secondary self. The real self is of the nature of peace and happiness. That is what we want to discover. Увесь наш біль, наші конфлікти, тривоги, турботи, переживання належать до цього зовнішнього, побічного я, до несправжнього я. Істинне я – це чиста свідомість, це те, що ми і хочемо дізнатися, відкрити для себе. Can you prove it? Do you have this question in mind? Чи можете ви це довести? Чи є у вас таке питання? Виникає в розумі? Чи можливо це довести? In deep sleep, you are not the body, you are not the mind, you are not the husband, you are not the daughter, you are not the father. What happens in deep sleep? You are always in peace and happiness. У глибокому сні ви не є тілом, ви не є розумом, ви не є дочкою, не є чоловіком, не є батьком. Ви знаходитеся в глибокому сні, просто в щасті. So just reverse it. In deepest, highest state of meditation, we also recognize that we are not the body, we are not the husband, we are none of these labels. We recognize our real self. So once you recognize that real self in highest meditation, it is irreversible. That is what is known as awakening. Так само у найвищому стані медитації ми усвідомлюємо, що ми не являємося тілом, розумом, дочкою, сином, батьком, дружиною. І ми усвідомлюємо, що ми являємося істинним я, і коли це усвідомлення приходить, воно безповоротне. Назад відмотати не можна, і це ми і називаємо просвітленням. Listen to the talk again and again and do the practice. And if you have any doubt, just ask those questions. Now we are going to be a seeker. Слухайте цей запис знову і знову і задавайте питання. Якщо у вас є сумніви, задавайте питання. Тепер ми збираємося бути шукачами. Yeah, let us have one question from Sasha.
Guruji, maybe this is not question, maybe this is not good translate. Настя, переспроси, пожалуйста. Вот первое ложное, второе ты перевела как тоже фальшивое, но там, по-моему, оно не ложное, а третье истинное. Вот Гуруджи говорил про 3 тела. То есть уточни, как вот они точно, потому что у тебя первое и второе получались похожими. Could you please repeat about real, unreal, and false? Yes. Unreal means it does not exist at all. Несправжнє, нереальне, воно як unreal говориться англійською, це означає, що його немає взагалі, не існує, такого не існує в природі. And the real means it always exists in the past, present, and the future. It does not have any name in the form. Справжнє, істинне означає, що існує завжди, в минулому, теперішньому і майбутньому немає жодного імені і форми. And what is false? It exists in between the real and the unreal. А фальшиве, я його так перекладаю, я його переклала як фальшиве, воно існує між істинним і неістинним, між реальним і нереальним. Не ложне. Не фальшиве, воно не ложне. Ні, ложне є, напевно, тоді, якщо російською перекладати. В чому суть? Суть в тому, що перше, воно повністю ложне, воно ілюзорне. Друге, воно ще не істинне, але воно вже розрушає це ложне, ложну цю уяву. Уяву у ложному тілі. Уточніть це у Гуруджі, будь ласка. Правильно, Денис, я думаю? Ну, я это переводил как unreal, нереальное, false, ложное, не ложное, как ты, Саша, говоришь, а ложное, я так всегда переводил. И real, реальное. То есть реальное, ложное, нереальное. Хорошо, давай так, сейчас уточним чуть-чуть. В общем, вот есть ложное, спросил Гуруджи, это то, которое кажется, но не существует. Второе тело, представление о теле. Ложное – это то, которое кажется, но не существует. Это Гуруджи повторял, раз переспрашивать не буду. Да. Второе – это то, которое разрушает представление о ложном теле, представление о теле, но еще не является истинным. Нет. Уточнить сейчас. Какое второе? Подожди. Второе это какое? Unreal, false, real. Какое второе? Ну вот одно ложное, третье реальное, а то, что между ними. То, что между ними, оно еще... Не так, Саш, смотри. Нереальное, реальное, между ними ложное. Вот ложное между ними, это то, которое разрушает представление о нереальном, но еще не является... Ложное это то, что кажется реальным, но не является реальным. Я знайшла його українською, буде хибне. Нереальне, реальне і між ними хибне. Между нереальным и нереальным. Между реальным и нереальным находится ложное. Ложное – это то, что кажется реальным, но таковым не является. То есть мы говорим сейчас о рогах зайца, потом мы говорим о зайце. Рога зайца – это нереальное. Истинное «я» – это реальное. Все остальное – это ложное. То, что кажется истинным, но таковым не является. Я вот в данном случае попроси Гуруджи вот эти вот два тела, кроме реального, дать между ними разницу. Между нереальным и ложным? Да. Okay. Sasha requests that you again explain the difference between unreal and false. That is what I am saying. Now tell me, Miraz water is unreal or false? Дайте, будь ласка, відповідь на питання, чи вода в дзеркалах, вона нереальна, чи вона хибна? Хибна. False.
Yeah, why it is false? Because it appears true when I see at a distance. When I approach the mirage water, then it appears unreal. Напевно, про міражі говорить Гуруджі. Вода, яка міражом видається. Чому вона хибна? Тому що іздалеку, коли я бачу міраж, він здається, ця вода здається справжньою, реальною. Але коли я підходжу до цього міражу ближче, цей міраж зникає, ця вода зникає. Саме тому вона хибна. So now tell me, elephant flying in the sky is unreal or false? А якщо... То есть можно ли сказать, что слон летает там в небе? Слон, летающий в облаках, Да. это ложное или нереальное? Рогозайц, It is да, unreal. So unreal means it does not exist at all. We cannot prove its existence. Нереальне – це те, що взагалі не існує, ми не можемо довести його існування. And what about the false? When we see at a distance or when we see in ignorance, it appears real. But when we analyze, we find it is unreal. А про хибне – це коли ми на відстані бачимо це хибне, і воно здається, виявляється нам ніби реальне, але коли ми аналізуємо, розглядаємо, то ми усвідомлюємо і бачимо, що воно нереальне. When we are driving a car, we see the highway is running behind me. It appears real, but it is not. So that is why it is false. Коли ми ведемо машину, нам здається, що дорога ззаді нас біжить, пробігає, минає. Але насправді це не так, тому ми можемо говорити про те, що це хибне. We have yet to understand what is real, what are the 6 characteristics of the real. Then we can easily make a difference between the real, false, and unreal. Нам ще потрібно зрозуміти 6 ознак справжнього, що таке справжнє, і тоді ми зможемо легко відрізнити справжнє від хибного і несправжнього. So why we are picking up the false first? Because so that at least we can dissociate. We can separate ourselves from the body and the mind. Чому ми беремо хибне спочатку? Щоб принаймні ми могли дисасоціюватися, тобто дисасоціювати себе від розуму і тіла, розмежувати. But why? Але чому? The moment you, during the practice or even by understanding, you dissociate yourself from what is false, your anxiety drops down, your pain reduces, your anger goes down, your pain reduces. Тому що в той момент, коли ви зможете розмежувати, роз'єднати себе від того від хибного, тоді у вас зменшиться біль, пропаде хвилювання, і якщо ви були сердиті, ця злість зменшиться також. Your likes and dislikes, your profit and loss, your pain and pleasure, these feelings are minimized because you are separating yourself from the false. Ваші лайки, дизлайки, ваші надбання і втрати, ваша біль і ваша насолода, всі ці почуття, вони мінімізуються, тому що ви себе роз'єднаєте, розмежуєте з хибним.
Likes, dislikes, pain, pleasure, profit, loss, victory, defeat, anger, hesitation, duality, and conflict, they all are known as the impurities of the mind that we are going to understand in the following session. Лайки, дизлайки, надбання, програші, виграші, конфлікти, хвилювання, тривоги, це все зараховується до білі, насолода, це все зараховується до забруднень розуму. І ми про це будемо далі вивчати також. Now we are just analyzing. So why the impurities prevent the self-discovery? Ми просто аналізуємо, чому ці забруднення якби запобігають самодослідженню, самовідкриттю. Do you have an answer? The impurities in the mind prevents the self-discovery because they cover it, they veil it, they hide it like a curtain. Ці забруднення, вони запобігають самопізнанню, тому що відкриттю істинного я, тому що вони його якби накривають, ховають, покривають. Do you still remember that a gift of the real self is covered by the 3 layers? Чи ви все ще пам'ятаєте, що цей подарунок істинного я, він накритий 3 рівнями, 3 слоями? Now ask another question and answer it. Is it possible in the presence of impurity, I can realize my real self? Тепер задайте ще одне питання, і я можу на нього відповісти. Чи можливо у присутності цих забруднень усвідомити істинне я? Answer is no. Відповідь – ні. Again, Sasha has raised the question. Guruji, this is not question. Правильно ли я понимаю, что если я говорю, что я сейчас слон, это будет нереально? Когда я себя представляю тем, как я себя представляю человеком Сашей, это будет ложное, потому что оно хоть и кажется мне, что оно такое существует, но на самом деле оно не существует так, как кажется. Оно существует так, как кажется, в силу омрачений. И когда мы устраняем все эти омрачения, это ложное представление о себе исчезает, и когда все ложное будет устранено, останется истинное. Sasha is asking if it's so, if it's true. If he says that if he was an elephant, it's unreal because it's unreal that he is an elephant. But when he says that he is Sasha, it is false because it appears as if it's real, but it's not due to these impurities. And when these impurities are deleted or are cleared, the one thing that is left, it's only the real. To say that when impurities are gone, only thing is left is the real, it means the body is now not existing. Then you are wrong. That is the wrong approach to follow the path of Eastern wisdom. Якщо всі забруднення, омрачення, я так переклала правильно, підуть, це означатиме, що і тіло також піде. І тоді вас, і тіло піде, тоді це і неправильний підхід до східної мудрості. Представление. So that is why we have 3 levels. Unreal means it does not exist.
Через це в нас є три прошарки. Перший нереальне означає цього не існує. False means it appears real, but it is not real. Хибне означає, що воно виглядає як реальне, здається реальним, але таким не являється. So what is the journey? Journey means I should recognize and experience that I am not the body and mind, which is false. That is why we say you have to move from ignorance to wisdom. І в чому заключається подорож? Шлях заключається в тому, що я повинен збагнути і відчути, прожити те, що я не є тілом і розумом, що і є хибним. І тому ми й кажемо, що ми рухаємося від забуття, незнання до істини. Pay attention. Pay attention. It demands a lot of attention. I see the blueness in the sky, but blueness is false. Зверніть увагу, це потребує уваги, тут концентрації уваги. Я бачу синє небо, синєву неба, але ця синь, вона хибна. Насправді. Now you know the sky is not blue, but still when you see the sky, it appears blue. It will continue to appear blue, but now you have a knowledge. There is no ignorance. Тепер ви знаєте, що небо насправді не блакитне, що ця синь хибна, але небо продовжує бути блакитним в очах, коли ви на нього дивитеся. Воно продовжує з'являтись блакитним. І тепер у вас є знання в голові, тобто зникло забуття, незнання. So similarly, I recognize and experience that I am not the body and mind. Who recognizes? Deep inside me. That is why it is known as an awakening. It does not mean that the body and mind will go away. Отже, я впізнаю, я проживаю на досвіді те, що я не являюся тілом і розумом, але хто всередині, якби я це розумію, в мене є це знання, тому ми і називаємо це просвітлення, як ми прокидаємося. Are you getting it? Чи це We are зрозуміло? jumping into a very higher level. That is why this Eastern wisdom is a systematic, consistent, regular study step by step. Ми зараз стрибаємо у дуже високий рівень. Саме тому східна мудрість вимагає систематизації, повторення, постійності, крок за кроком. Гуруджи сказал, что омраченная природа не может постичь свою истинную природу. То есть, когда истинная природа постигается тогда, когда устраняются все омрачения. Правильно ли я понимаю? Я не розумію, що означає омрачена природа. Так і переведи. Я не можу це перекласти, бо я не можу перекласти те, що я не розумію. Може, Денис мені допоможе? Та я б з радістю, але зараз запущу Google Translate. Затьмарена. Затьмарена. Затьмарена, да, можна затьмарена. Просто я думаю, як із російською це перекласти також. Где слово природа или омраченная? Я розумію і затьмарений, і природа, і омрачена природа, але я не розумію, як це перекласти. Типу, як може impure mind, можна це перекладати як забруднений розум? Impure mind можна. Да. Окей, добре. Тобто, чи затьмарена природа не може посягнути істинної природи? Правильно ли я понял, что омраченный ум
не может понять свою истинную природу в силу своих омрачений. Когда омрачения устраняются, остается вот эта вот истинная природа, которая сама, которая и познает все это в истинном виде. Okay. Sasha asks if he understood correctly that that he says that you say that impure mind cannot understand the real self because of its impurities, and when these impurities are removed, the real self remains. What do you mean by the real self remains? The body does not remain, mind does not remain, the world does not remain. What do you mean by it? Що ви маєте на увазі, що залишається істинна природа, залишається істинне я? А хіба розум не залишається, хіба тіло не залишається, хіба світ не залишається? Представление о них. Уявлення про них. Our mind is still projecting everything outside. I'm looking with reference, then the body will not remain. Once the mind is pure, I have found the real self. Nothing remains. What nothing remains? Your ignorance does not remain. Your ignorance is gone. Talk about yourself. Don't talk about the world outside. Іде те, що зникає, це зникає незнання, забуття зникає, іде. І не концентруйтеся на зовнішньому світі, а на собі. Тут сложности перевода. Я именно это имел в виду. Вот тут просто What Sasha was saying? He said that it's difficulties by translation, and he says that he Nothing meant the difficult. same. No, nothing is difficult. I have yet to understand first what is false. Then I have to understand what is unreal. We are already in the journey step by step. Once we understand what is real, and then we practice, we experience, we realize it. Нічого важкого немає, ми вже в дорозі, шлях крок за кроком. Перше, що нам необхідно зрозуміти, що таке нереальне, несправжнє, що таке хибне і що таке реальне, справжнє. Оці пункти. What is difficult in understanding what is false, what is real, and what is unreal? This is not according to me. This is according to the teachings of the masters. Nothing is according to me. Що важкого у розумінні того, що не справжнє, хибне і справжнє? Again, ask yourself, what is understanding? І ще раз запитайте себе, що таке розуміння. When you say it is difficult to understand, then ask yourself, what is understanding? Коли ви кажете, що це важко зрозуміти, запитайте себе, що таке розуміння. Understanding means through the thinking, I should understand the cause and effect relationship. Розуміння означає, що думаючи за допомогою роздумів, я повинен зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки. That is what we have done. We have defined what is false. We have defined what is unreal, and we have kept what is real for our future sessions.
Отож, що ми зробили? Ми визначили, що таке несправжнє, ми визначили, що таке хибне, і розуміння справжнього ми тримаємо для наших наступних майбутніх лекцій. So once we follow each and every principle, then we reach to the real self. We want to reach to the real self just by intellectual understanding, but not by changing our attitude and the mind. Is it possible? Якщо ми хочемо досягнути істинного я тільки за допомогою інтелектуального розуміння, не міняючи свого ставлення. Чи це можливо? How science knows every matter consists of electron, proton. Do you understand that? Яким чином наука знає, що кожна матерія складається з електронів і протонів? Чи ми розуміємо цей принцип? So before I understand matter consists of atom and molecule, I cannot understand electron, proton. Поки я не зрозумію, що матерія складається з атомів і молекул, я не можу збагнути електронів і протонів. Then science says this electron, proton are not particles, it is just an energy. Потім наука стверджує, що електрони і протони це не частинки, це енергія. So this mouse is energy, but I see it is a solid. So I don't believe it. You don't believe it doesn't make any difference. Science has proved that it is just an energy. Ця мишка – це енергія, але я бачу її твердою. Я не вірю в те, що це енергія. Але те, що я не вірю в це, не робить жодної різниці, тому що наука довела той факт, що це енергія. So either the science is wrong or my mind is wrong. Отож, це науковці хибно вважають, чи це мій розум хибно вважає? So we say, sharpen your mind, purify your mind. That is what we are saying. Отож, ми кажемо, загостріть свій розум, очистіть свій розум. Did you understand this part? Чи Tell це me, зрозуміло? where is the confusion? Скажіть, де у вас з'являється сумнів, спантеличення? Anything that appears like a solid, your wall, your TV, your computer, your smartphone, this is nothing but energy, science says. But you don't see it as an energy. Усе, що ви бачите твердим, ваші стіни, комп'ютер, телефон, наука говорить про те, що це енергія, але ви не бачите це як енергію, ви бачите його твердим, міцним. Give me the answer of this. Either the science is wrong or I am wrong. Дайте відповідь на це. Хто не правий? Наука не права чи я не правий? So where is the problem? Де проблема? Solve this puzzle. Science says there is no matter, just an energy, but I see matter everywhere. How can I say that science is right? Вирішіть цю проблему. Наука каже, що все навколо нас це не матерія, а просто енергія. Але ж я бачу всюди матерію. Я ж бачу всюди матерію, значить, як це вирішити?
Same way, I say I am consciousness. But how can I believe I am consciousness? I see my body. Таким самим чином я бачу, що я кажу, що я свідомість, але як я можу стверджувати, що я свідомість, якщо я бачу своє тіло? So in order to understand the entire matter is nothing but the energy, you have to study from the primary physics to the secondary physics, you go to the quantum physics, then you understand the entire matter is energy. Щоб зрозуміти, що вся матерія – це енергія, нам потрібно вчитися послідовно, починати з елементарної фізики, потім продовжувати, потім квантову фізику вивчати, і тоді ми зможемо зрозуміти. And we want to jump to the conclusion. А ми хочемо зразу стрибнути у заключення, у висновки. The way the physics says that everything that is matter is nothing but the energy. We say we are not the body and the mind, intellect and the ego. We are just a pure consciousness. Таким самим чином, як наука стверджує, що вся матерія – це нічого більше, ніж енергія, так само ми стверджуємо, що я не являюся тілом, розумом, інтелектом або его, я чиста свідомість. Are you understanding? Say yes. Чи ви розумієте? Кажіть так. So I want to jump onto the conclusion why I cannot reach to that state. I cannot reach to that state because I'm living in ignorance. And that is why the Eastern wisdom says I have to remove that ignorance step by step. Я хочу стрибнути в цей висновок одразу. Чому я не можу, коли я живу, тому що я живу у забутті, у незнанні. І тому східна мудрість каже прибрати це незнання, прибрати це забуття, але послідовно, крок за кроком. Ask yourself what is required to understand that all matter is energy. Same way, ask yourself, in order to understand that I am pure consciousness, I am the real self, what needs to be done? Запитайте себе, які вимоги, що вимагається для того, аби зрозуміти, що вся матерія – це енергія, і так само, що має бути зроблено, які вимоги для того, аби усвідомити, що я є істинним я. Step by step, consistent study. Just take an example. I have this. Tell me, what is this? Крок за кроком, постійне вивчення. Скажіть мені, що це таке? Arman, what is this? Арман, що це таке? Связь прерывается, и я не понял суть вопроса. Питання таке, що це? Що це, що показує Гуруджі в руках? Що це таке? Я его не вижу, потому что у меня на экране нет отображения. Это точно не слон, это то, что воспринимается, скорее всего, как дозатор какой-то. Armen does not have your video because of connection. He is sorry. Alexander says that it is definitely not an elephant. It's something like a spray bottle. Your mind is impure. Yeah, it is a spray bottle. Yes, it is a spray bottle. That is okay. Так, це дозатор, це підходить. Can you show me the spray bottle?
This is, oh, a spray bottle is here or here or here. Покажіть, де знаходиться дозатор. Дозатор зверху, знизу, посередині. Де саме дозатор? Where is the spray bottle? Show me. Де цей дозатор? Де ця пляшечка? Вона і не то, і не то, і не то, але усе разом вона цей дозатор. Вона також не гравітація, не температура і не состояние среди. Oh my God. I cannot translate Alexander because he speaks too much, too tough. Dennis will translate. Dennis, If you say it is a spray bottle, where is the spray bottle? This is the spray bottle? No, this is plastic. This is the spray bottle? No, this is plastic. Is this a spray bottle? No, this is plastic. Where is the spray bottle? Show me. What Sasha said is that it is neither of what you named, but it is also not gravitation. It is also not the environment. It is also not the parts that it is made of. I am asking the spray bottle. I'm not talking of gravitation. Gravitation has nothing to do with this bottle. Нет, для того, чтобы этот пластик был, тоже как пластик, нужна температура определенная, среда и гравитация. Но оно все вместе и то и есть. No, what Sasha meant is for this plastic to exist, there needs to be a temperature, there needs to be an environment, there needs to be a pressure. Let us move step by step. Let us move step by step. I have the body, I need a gravitation to exist. I will jump on the moon. Don't go so very fast. It will not solve the problem. Давайте рухатись степ бай степ і не будемо так поспішати сильно. Моє тіло також для того, щоб існувати, потребує гравітації. That is what the impurity of mind is. Оце і є, як там, забруднення ума, розуму. And that is what the Eastern wisdom step by step says. You have to follow these principles in order to understand. І саме тому це те, що й говорить східна мудрість, треба рухатися крок за кроком цими принципами, щоб усвідомити, зрозуміти їх. Last thing, this is just what is the cause of this bottle? It is plastic. Останнє, що є причиною цієї пляшечки? Це пластик. Everywhere it is plastic, but I say it is a plastic bottle. Everywhere I am consciousness, but I say I am the body, I am the mind. That is the problem. We have to solve this problem. Усюди є просто пластик, а я кажу, що це пластикова пляшечка. Те ж саме усюди просто свідомість, а я стверджую, що я розум, тіло. І це і є ця проблема, яку нам треба вирішити. Did you understand? So, but we have to follow step by step. Чи ви це зрозуміли? Але нам треба йти крок за кроком. And once we recognize and realize that I am the consciousness, I have ended the suffering, I am free. І як тільки ми усвідомимо і збагнемо те, що я є свідомістю, тоді закінчуться страждання, я звільнений від страждань. We'll continue our journey next week. Listen to it again. Question it and raise as many questions as possible. Our goal is to bring an end to the suffering. Ми продовжимо нашу подорож наступного тижня. Слухайте це і запитуйте, піднімайте питання, як можна більше питань ставте. І наша задача покласти кінець стражданням. Thank you. Thank you. Дякую.